So respiratory pigments are generally their color substance present in the either in the blood or in the plasma. Okay, so their main function is transporting oxygen and carbon dioxide, mostly oxygen. Okay, so its primary function is to carry oxygen or respiratory gases, you can say. Okay, so generally there may be chemicals like cytochromes, which is a flavo protein, they are called, are colored molecules. You can also call it as chromoproteins. Cytochromes generally they carry electrons, but these other respiratory pigments, they are colored compounds. They transport respiratory gases mostly. Anyway, so here generally they have special affinity for the respiratory gases. Yeah, as I have already told, they may be present in the blood or in the body fluids. And one more thing is, most of them they contain a metallic ion like iron, copper, magnesium, etc. Sometimes manganese. So here these are the some of the important respiratory pigment: hemoglobin, hemocyanin, chlorochlorine, hemoerythrin, pinnaglobin, echinochrome, molbdin, and vanadium. So these are the respiratory pigments which we have to see. Examples are very, very important, and metallic ions and color is also important. See, yeah. So hemoglobin, we have discussed it in the circulation already, sorry, in respiration in detail. So there is no need to go through much about it. Its alternate name is erythrochlorin. So here it not only present in the vertebrates, but also present in the plasma of some invertebrates. So mainly, unless they do contain the hemoglobin as respiratory pigment. Okay, some holothurians and several crustaceans, some chironomous insects, animal like Planarbis, which is a molluscan, so and of course vertebrates. And its molecular weight is 68,500. We all know that it is in red color due to the presence of iron. So it is made up of a globin protein and four heme molecules. Okay, so globin is made up of four polypeptide chains, two identical alpha chains, which are made up of 141 amino acids, and two identical beta chains, made up of 146. Each is made up of 146 amino acids. Yeah, heme is the pigment, and it gives red color to the hemoglobin. Yeah, hemoglobin combines with oxygen to form oxyhemoglobin. So that's it. That is about the hemoglobin. We have already discussed in the respiration. Yeah, this is the structures. So these two are the alpha chains. These two are the beta chains. So interior of each chain. So heme group is present with an iron molecule. So it can carry maximum four oxygen molecules. And then hemocyanin. This is very, very famous. You should remember about it. So it do not contain the heme, just like hemoglobin. It is a non-heme respiratory pigment. Okay, here only three pyrrole rings are present. So instead of four, if four are present, that is heme. So it is present in the plasma, not in the blood cells. Whereas hemoglobin is present in the RBC, red blood cells, or red blood corpuscles. And it is a blue color pigment. Hemocyanin is a blue color pigment. It is present in the plasma, and copper is the metallic ion. Okay, so yeah, so its molecular weight is 66 lakhs 50,000. Examples are very, very important. Crustaceans and molluscans.
they contain the hemocyanin as a respiratory pigment. ఏంటి respiratory pigments ఏం చేస్తాయి? They carry oxygen from the respiratory organs to the body cells through the blood. Okay, they are mostly present in either blood or coelomic fluid or body fluid. Anyway, so here hemocyanin, it is present in the plasma. Its metallic ion is copper. It is blue color pigment. Example is crustacea and mollusca particularly. So cephalopods, sepia, octopus, helix, and crustaceans like Peliman, Limulus, Daphnia. Examples of this are very, very important. You should remember this. And chlorocrurin, it was discovered in 1938 by Milne and Edwards. So it is a green colored pigment and it does contain iron in the ferric form. Okay, so it is found in plasma. Example, so two famous family, Sebelidae, Serpulidae, of course, Amphitratidae and Chloramidae of Polychaeta of Annelida. So, Polychaeta animals contain this chlorocrurin. So, which is in chloro means generally green. Remember. So, but here iron is present instead of magnesium. Anyway, so here examples. These two examples are famous, and phylum is Annelida. So, class is Polychaeta. Okay. So then chlorocrurin also very important, just like hemocyanin for examinations. And then hemoerythrin. Hemoerythrin is a violet pink in color whenever it is bound with the oxygen, and it becomes colorless in deoxygenated condition. ఓకే, ఆక్సిజన్తో మిక్స్ అయినప్పుడు వైలెట్ పింక్ కలర్లో ఉంటుంది హీమోఎరిథ్రిన్. So it is found in blood cells. You cannot say it as RBCs because the color of the blood is white, violet, pink, or colorless. So it is found in blood cells. Okay, here it contains the metallic ion iron. Okay, so there is no porphyrin. Porphyrin is not absent. When you call it a porphyrin, one, two, three, one more pyrrole ring. This is pyrrole ring. So one more pyrrole ring is present. So then you can call it as, porphyrin. So there is no porphyrin, but three pyrrole rings are present, and iron is the metallic ion, violet pink in color. It is present in the blood cells. So molecular weight is not important. So three iron. Okay, but here, what is the different thing about this is it requires three molecules of hemoerythrin or three iron molecules of hemoerythrin to combine with a single oxygen. Example, some polychaetes and brachiopods. Examples are important. And then pinnaglobin. So here in these animals, the metal ion is manganese. It is brown in color. So example, pinna of mollusca. That's all. And echinochrome. So here metal ion is iron and it is red in color. It is present in the sea urchins. Okay, its structure is different from the hemoglobin, but still it is in a red color due to the presence of iron. Okay, example sea urchin. And molpardin. So here it is seen in sea cucumbers like some holothurians. Example molpardia and some black sea cucumbers. And its color is violet color when oxygenated. So okay, so violet purple color, you remember that. So iron is the metallic ion. Okay, example is sea cucumbers, and it is not present in the cells.
It is present in the coelomic fluid. And then vanadium. So here, vanadium is simple a metal ion. It is present in the blood cells of urochordates like tunicates, headmania. Okay, so headmania-like animals, they do contain some blood cells. Sorry, it is present in the plasma, so its color is green. You remember that. So due to the presence of this metal ion, which directly carries the oxygen. Okay, so in recent times, some additional, respiratory pigments like compounds were identified, neuroglobins, cytoglobins, etc. But this is interesting here. So neuroglobins are discovered in humans that is present in the brain and retina of human being. So whenever oxygen is not sufficient, just like myoglobin, it stores the oxygen and supplies to the cells. So this is latest information. Right. So that is about the respiratory pigments. And then we have actually blood composition is not there in the syllabus. This notes were notes was prepared for junior lecturer exams. So anyway, some important points I'll you know remind you. So what is blood? Blood is a fluid or liquid connective tissue. That is one point. Study of blood is called hematology. Production of blood is hemopoiesis. Blood production is hemopoiesis. Red blood cell production is erythropoiesis. WBC's production is leukopoiesis. And platelet production is thrombopoiesis. Anyway, overall blood production is called hemopoiesis. Okay, here in the blood, there are two components. This one. Yeah. So here blood has two components. One is cellular component and another one is plasma fluid component. Here in the total blood, about 45% occupied by the blood cells, both WBCs, RBCs, and platelets. And about 55% of total blood is made up of plasma, a fluid, a yellowish fluid. Okay, so due to the presence of red blood cells, it appears in red color actually. When you separate, it's slightly yellowish in color. Okay, so that is a basic thing. And out of cellular component, out of 45% in the total blood, about 44% of blood is occupied by RBC, just 1% of remaining part is called buffy coat. So when you separate the RBCs from the blood, so it occupy it remains on the top of the separate test tube, which is known as buffy coat. So in which just in that 1%, all the platelets and WBCs are present. So here in the plasma, about 91% is liquid and just 9% of total plasma
is solid components like plasma proteins, mainly some inorganic compounds are present in the plasma. So anyway, so this is the composition of the blood. So sorry, yeah, plasma and formed elements. There is nothing but the cellular part. Okay, plasma again organic and inorganic. You know components are seen like amino acids, nutrients, proteins like albumins, fibrinogen, and globulins. These are the organic compounds. And nitrogenous waste, electrolytes, gases are inorganic compounds present in the plasma. And in the formed elements, that is blood cells, so it includes leukocytes, WBCs, platelets, and erythrocytes, RBCs. Yeah, we all know that leukocytes includes granulocytes and agranulocytes. What are granulocytes? So neutrophils, basophils, and acidophils. Okay, basophils is eosinophils and neutrophils. So agranulocytes includes lymphocytes and monocytes. Okay, so this is simple classification of the blood. That's enough. We don't have this in our syllabus, in Cpget syllabus. This was prepared for the purpose of the junior lecturer exam. And next in our syllabus, so blood coagulation is there. So before going to discuss about the blood coagulation, you should know some terminology regarding the blood coagulation. So there is a term called hemostasis. What is hemostasis? Whenever a wound is occurred, okay, stopping of bleeding is called hemostasis. Okay, so when a blood vessel is injured, the injury initiates a series of reactions resulting in hemostasis. What is hemostasis? Stoppage of bleeding when an injury is occurred. So there are three stages. One is vasoconstriction, platelet plug formation, and blood coagulation. What do you mean by vasoconstriction? Vaso means blood vessel constriction. సో మనకు ఏదైనా దెబ్బ తాగగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లడ్ వెజల్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. ఎక్స్పాండ్ అయ్యి మోర్ బ్లడ్ కమ్స్ అవుట్. సో దాన్ని తగ్గించడానికి ఏమవుతుందంటే వాసో కన్స్ట్రక్షన్ జరిగినప్పుడు అంత డయామీటర్ సైజులో ఉన్న బ్లడ్ వెజల్ ఇలా తగ్గిపోతుంది. దిస్ ఈస్ వాసో కన్స్ట్రక్షన్. వ్యాసో అంటేనే బ్లడ్ వెజల్. ఓకే. సో ప్లేట్లెట్ ప్లగ్ ఫార్మేషన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్లేట్లెట్ ప్లగ్ ఫార్మేషన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దెబ్బ తగిలింది అని అనుకుంటే, సో ఇక్కడ ఈ వూండ్ని ప్లేట్లెట్స్ వచ్చి ఇక్కడ అతుక్కొని, అవి ఒకదానితో ఇలా అతుక్కొని దాదాపుగా అవి కొంత చిన్న చిన్న గ్యాప్స్తో ఆ ఆ ఏరియాను అవి కవర్ చేస్తాయి ఇట్లా. మెయిన్గా ఇక్కడ మనకి ప్లేట్లెట్స్ అన్నీ ఒకదానితో ఇట్లా అతుక్కునే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో దే టెంపరరీలీ క్లోజ్ దట్ ఏరియా ఆఫ్ డ్యామేజ్. ఓకే. సో that is called platelet plug formation and then coagulation of blood. అప్పుడు బ్లడ్ కోయాగ్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. రక్తం గడ్డగట్టడం బ్లడ్ కోయాగ్యులేషన్ అంటే. సో హీమోస్టాసిస్ అంటే ఏంటి? హీమోస్టాసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది బ్లీడింగ్ని ఆపడము. స్టాపేజ్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్, దట్ ఈస్ హీమోస్టాసిస్. రైట్. సో యా, vasoconstriction immediately after injury. The blood vessel constricts and decreases the loss of blood from the damaged portion. Okay, so when the blood vessels are cut, the endothelium of blood vessel is damaged and the collagen is exposed. So the blood vessel contain the collagen fiber. Okay, so platelets adhere to this collagen and get activated. The activated platelets secrete serotonin and other vasoconstrictor substances.
So that causes blood vessel constriction. దానివల్ల serotonin and other chemicals, they reduce the diameter of the blood vessel. That is called vasoconstriction. Platelet plug formation and the platelets get adhered to collagen, okay, of ruptured blood vessel and secrete ADP and thromboxane A. These two substances attract more and more platelets and activate them. All these platelets aggregate together to form a loose temporary platelet plug. So, or temporary hemostatic plug, which close the ruptured vessel and prevent further problems. ఓకే. ఇది ఇంకొంత బ్లీడింగ్‌ని ఆపే ప్రోగ్రామ్ అంతే. ఓకే. సో, దీనివల్ల బ్లీడింగ్ అనేది ఇంకొంచెం తగ్గుతుంది. ఇక్కడ ఏడీపీ అండ్ థ్రాంబోక్సిన్ వల్ల బ్లడ్‌లో ఉన్న దూరంగా ఉన్న ఇతర ప్లేట్లెట్స్ అనేటువంటివి అక్కడికి రీచ్ అయ్యి ఆ హోల్‌ని, ఆ డ్యామేజ్డ్ పార్ట్‌ని టెంపరరీగా అవి బ్లాక్ చేస్తాయి. దానివల్ల బ్లీడింగ్ ఇంకొంత ఆగడం అనేది జరుగుతుంది. ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్ ఈజ్ యాక్సిలరేటెడ్ బై పిఏఎఫ్, దట్ ఈస్ ప్లేట్లెట్ యాక్టివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. అది కూడా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. సో దెన్ ద బ్లడ్ కోయాగులేషన్. సో దిస్ is the third step in the hemostasis. So coagulation of blood occurs through a series of reactions due to the activation of a group of substances necessary for clotting these are called clotting factors. So there are 13 such factors were identified. Let's wait. So these are the 13 factors that participate in blood coagulation. Let's see what are those. So you should by heart these. Okay, their number is very, very important. So all these factors, they are indicated with the Roman capital numerals. So Roman numerals. Here, factor 1, fibrinogen. That's right. Factor 2, prothrombin. Factor 3, tissue factor or thromboplastin. Fourth one is very, very important. Factor 4, calcium ion. Factor 5, labile factor or proaxillerin. Factor 6, axillerin. Okay. So factor 7, pro-convertin or stable factor. Factor 8, anti-hemophilic factor, AHFA అంటాం దీన్ని. ఫ్యాక్టర్ 9, క్రిస్మస్ ఫ్యాక్టర్. సో దీన్ని ప్లాస్మా థ్రాంబోప్లాస్టిన్ కాంపోనెంట్ అని కూడా పిలుస్తాం, లేదా యాంటీ హిమోఫిలిక్ ఫ్యాక్టర్ బి అని అంటారు. ఇది 8th ఏ, ఇది బి. ఫ్యాక్టర్ 10, స్టూవర్ట్ ప్రోవెర్ ఫ్యాక్టర్. ఫ్యాక్టర్ 9, ప్లాస్మా థ్రాంబోప్లాస్టిన్ యాంటీసిడెంట్. ఫ్యాక్టర్ 12, హెగ్మన్ ఫ్యాక్టర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో known as కాంటాక్ట్ ఫ్యాక్టర్. ఫ్యాక్టర్ 13, దీన్ని ఎఫ్ఎస్ఎఫ్ అంటాం, ఫైబ్రిన్ స్టెబిలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఇంకా చాలా మనకు కెమికల్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఈవెన్ విటమిన్ కే ఈజ్ ఆల్సో, విటమిన్ కే నాట్ డైరెక్ట్లీ పార్టిసిపేట్. It helps for the synthesis of these blood coagulation factors. So pre-kallikrein and kininogen are some other factors that participate in blood coagulation. So fibrinogen, prothrombin, thromboplastin, which is known as tissue factor, calcium, proaxillerin are labile factor. You remember here, actually, this factor is not separate factor. It is activated fifth factor. So that's why it is called as axillerin and this is proaxillerin. And here generally the for example, one is there, it is inactive. So when
you write 1A, that is activated first factor. And for example, 2 is there. So it is inactive factor. So when you add A, that is activated second factor, the prothrombin, like that. So here, these are the 13 factors. You should by heart them. మనకు నోటికి వచ్చి ఉండాలి ఇవి. So here, yeah, in general, the blood clotting occurs in 3 stages. First stage, formation of prothrombin activator, then conversion of prothrombin to thrombin, and this thrombin converts the fibrinogen into a fibrin thread. Okay, so here first step is formation of prothrombin activator. Okay, that is 10A. So blood clotting commences with the formation of substance called prothrombin activator, which converts prothrombin to thrombin. Its formation is initiated by substances either within the blood or outside the blood. So, ఈ prothrombin activator form అయ్యే ప్రాసెస్ ని బట్టి, so this step is divided into two pathways, intrinsic pathway, extrinsic pathway. Intrinsic pathway అంటే ఏంటి అంటే prothrombin యాక్టివేటర్ ని ఫామ్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ బ్లడ్ లోనే ఉంటాయి, విత్ ఇన్ ద బ్లడ్ లో ఉండేవి పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రిన్సిక్ పాత్వే. అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ పాత్వేలో ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ దట్ ఈస్ 10A ఫామ్ కావడానికి కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ టిష్యూలో ఉంటాయి. డ్యామేజ్ టిష్యూలో ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్టెన్సివ్ పాత్వే అంటాం. సో ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఫార్మేషన్ occurs in two pathways, either of the two, intrinsic pathway and extrinsic pathway. ఇలా ఏర్పడవచ్చు, ఇలా ఏర్పడవచ్చు. So let's see direct. Yeah. So here, intrinsic pathway, the Stewart factor, the 10th factor, is activated by the damage wound, okay, to form level 10A. So here in extrinsic pathway, tissue factors, they activate factor 10 into factor 10A. This is prothrombin activator. So then the prothrombin activator activates the prothrombin to thrombin. Thrombin converts the fibrinogen into fibrin. Let's see in detail. Yeah, so here it is. So intrinsic pathway. So some chemicals which are present in the blood, when wound is occurred, the component pre-kallikrein is converted into kallikrein. So the kallikrein activates factor 12. Okay, so into 12A activates. So 12A activates the 11th one. This activated 11th factor, so acts on the 9th factor, that is, so to become 9th A. Okay, and this 9th A converts the factor 10 into prothrombin activator, that is 10th A. So all these components present within the blood, so that's why this pathway is known as intrinsic pathway. Now the prothrombin activator is formed in intrinsic pathway method. Extrinsic pathway, here due to wound, the 7th factor is activated naturally, and that acts on 9th. So here during the activation of 9th, the activated 7th A and 11th A acts on 9th to form 9th A. So this 9th A converts 10th into 10th A. Here the activated 7th A also, with the help of the tissue thromboplastin, okay, so that is third factor, jointly acts on the 10th factor to form a prothrombin activator, that is 10th A. So now both the pathways, they follow same pattern from
activation of the prothrombin activator. So here the activated prothrombin activator, that is the 10th A, acts on 5th A. The 5th A is generally automatically activated by the wound surface. So this 5th A and 10th A jointly act on prothrombin, the second factor, to form a thrombin, second A. This second A is very, very important, that acts on the, so very important, so fiber, inactive fiber compound, that is, plasma protein fibrinogen. So the fibrinogen is a polymer, so that is converted into fibrin monomer, but it is in liquid form. And then this 5th A also activates the 13th factor, that is 13A, to form 13A. This 13A, which is known as fibrin stabilizing factor, okay, so acts on this fibrin monomer, which is in liquid form, so to form a hard fibrin. So this hard fibrin, when it is formed, generally, for example, this is wound. So fibrin attaches to two ends of the wound, like this, like this, like this. Okay, so actually the fibrin monomers are before action of the 13. So they arrange like this. And when 13A acts on these fibrin monomers, so these threads, they are constricted. For example, ఇంత పొడవున్నటువంటి ఈ థ్రెడ్ కన్స్ట్రిక్ట్ అయి ఇంత అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క వూండ్ సర్ఫేస్ సైజు తగ్గుతూ ఉంటుంది. అవి కన్స్ట్రిక్ట్ అయిన కొద్దీ వూండ్ సర్ఫేస్ అనేది తగ్గుతుంది. ఈ గ్యాప్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ గ్యాప్స్లో ప్లేట్లెట్స్ వచ్చి అవి ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దానివల్ల కంప్లీట్గా బ్లడ్ కోయాగులేషన్ అనేది అయిపోయి, సో డ్రై అయి the blood coagulation is completed and bleeding is stopped completely. So that's how the blood coagulation is generally occurred with the help of 13 factors. Once again, I'll show them. So like that, here these are platelets, and these blue color one are the fibrin threads. Yeah. So here, remember, factor 1, fibrinogen, factor 2, prothrombin, factor 3, thromboplastin, tissue factor, factor 4, calcium, factor 5, proaxilin, 6, axilin, factor 7, proconvertin or stable factor, factor 8, HFA, factor 9, Christmas factor or HFB, factor 9, Stewart Prover factor, and factor 11, PTA, plasma thromboplastin, antecedent, factor 12, Hegman factor, factor 13, fibrin stabilizing factor, FSF. So all these 13 factors, including pre-kallikrein and kininogen, so they participate in blood coagulation. Ultimately, they stop the bleeding process. So it may occur in intrinsic pathway or extrinsic pathway. So here, the Hegman factor, the 12th one, due to the wounded surface and the kallikrein, is converted into 12A, and PTA, plasma thromboplastin antecedent. So with the help of this activated Hegman factor, it becomes so activated 11A, and this Christmas factor, so HFB, with the help of 11A, PTA activated 11th A, activated 11 factor. So the ninth one is activated.
and AHFB and this activated ninth factor, Christmas factor, the acts on Stewart Prover factor to activate it as XA. Okay, that is Stewart Prover factor. Okay, so here this plasma thromboplastin component PTC, okay, so automatically activated with the help of tissue factor thromboplastin. So both of them they convert this factor 10 into 10A. Okay, so this 10A, which is formed either intrinsic or extrinsic pathway, so with the help of activated fifth A, converts this prothrombin factor 2 into activated thrombin or 2A. So this thrombin converts fibrinogen into fibrin, which is a soluble form, and the help of fifth factor proaccelerate. The 13th factor is activated and it acts on the fibrin monomers, so to make it hard clot. So that closes the wound. The gaps are filled by the, the uh, platelets, which are adhesive in nature. Yeah, some of the famous anticoagulants. What are anticoagulants? So that prevent the blood coagulation process in the blood, or generally they prevent the blood coagulation process. Okay, so heparin is the very important natural anticoagulant, which is essential for us because it is present in the blood. All the blood coagulants are present in the blood, but still blood is not clotted within the blood vessels. If that happens, the person will die. So to prevent that, there is a natural anti coagulant substance is present in our blood, that is heparin, produced by mast cells and basophils. So it activates antithrombin and that prevents the thrombin action so that the blood coagulation is not, the fibrin is not formed, fibrinogen is not changed into fibrin. And coumarins are also natural anticoagulants which are plant origin. So they are actually precursors for the chemicals warfarins, which are also famous anticoagulants from the plants. So which act against vitamin K. So vitamin K, when it is inhibited, so blood coagulants are not generated in the liver. So the particularly second, seventh, ninth, and tenth are not formed if there is no vitamin K. And we all know that hydrogen, which is present in the saliva of the leech, is also another natural anticoagulant. And hemolysin of the mosquito saliva is also another anticoagulant, which is the natural anticoagulant, just like heparin and hydrogen. So in blood banks, generally they store the blood with the help of some artificial anticoagulant substances. Sweet. What are artificial anticoagulants? See, sodium citrate or potassium citrate, sodium oxalate or potassium oxalate. And very famous anticoagulant in general is EDTA. Make full form is noted undali. Ethylene diamine tetraacetic acid. Ethylene diamine tetraacetic acid is commonly used anticoagulant. Of course, citrates are also used in the laboratories for the storage of blood. Okay, so that is about the blood coagulation. Then lymphatic system is not there for you. Yeah, let's see.
some introductory part of the circulation. So here we all know that blood circulation in animals is of two types. One is open type of blood circulation, another one is closed type of blood circulation. What is closed type of blood circulation? We, the human being, in which the blood flows within the tubes-like structures called blood vessels, arteries and veins. ఒకవేళ బ్లడ్ ఇలాంటి ట్యూబ్స్లో కనుక అది సర్క్యులేట్ అవుతే దాన్ని అటువంటి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ని మనం క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటాం. మరి ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం పొలాల్లో మన చేనుకు కానీ మన పంటకు కానీ మనము పొలం నుంచి వచ్చినటువంటి వాటర్ని చిన్న కాలువల్లో వదిలేస్తాం. ఓకే, అలా ఓపెన్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యే సర్క్యులేట్ అయ్యేటువంటి బ్లడ్ సర్క్యులేట్ సిస్టమ్ని మనము ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇట్లా పైపులు ఉండవు, కాలువలు ఉంటాయి, కెనాల్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని మనము సైనసెస్ అని పిలుస్తాం. సో ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఆర్థ్రోపోడ్స్ అండ్ mollusks and sorry, not urochordates, urochordates to some extent, both. But famous is arthropods and mollusks, in which open type of circulatory system is seen, in which no blood vessels are present. Okay, so arthropodalo blood and బాడీ ఫ్లూయిడ్, ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ని మనం జనరల్గా లింఫ్ అని పిలుస్తాం. సో వాటి లోపల దిస్ వెయిట్ స్పెల్లింగ్ తప్పైంది. In arthropods, extracellular fluid or lymph and the blood which circulates within these open channels, so they are mixed completely. That means tissues of arthropods are completely bathed in the blood. So such blood in arthropods is called hemolymph. So mollusks are also best example, except cephalopods. In cephalopoda of mollusk, closed type of circulatory system is present. What is closed type of circulatory system? Human being like circulatory system in which the blood flows within the blood vessels. Examples: annelids, cephalopoda of the mollusk. You remember which mollusk exhibit closed type of circulatory system? Okay, or which invertebrates exhibit, closed type of circulatory system? Even cephalochordates are also not vertebrates. They are chordates but not vertebrates. So anyway, these are three groups of invertebrates in which the blood is closed circulatory system, the circulatory system. And of course, all vertebrates, they exhibit closed type of circulatory system. So some technical terms like bronchial heart. What do you mean by bronchial heart? Here, in human being or in higher vertebrates, జనరల్గా హార్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ పంప్స్ ది బ్లడ్ టు ది లంగ్స్. లంగ్స్ నుంచి వచ్చిన బ్లడ్ని హార్ట్ ఏం చేస్తుంది, రిసీవ్ చేసుకొని బాడీలోని అన్ని పార్ట్స్కి అది పంప్ చేస్తుంది. బట్ ఫిషెస్లో అలా కాదు. ఫిషెస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే హార్ట్ అనేది బ్లడ్ని ఎక్కడికి పంపిస్తుంది? గిల్స్కి పంపిస్తుంది. గిల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి బ్లడ్ మళ్ళీ బ్లడ్కి రాదు, హార్ట్కి రాదు. ఇక్కడ నుంచి ఇటే బాడీ పార్ట్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే సో రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్కి వెళ్ళినటువంటి బ్లడ్ అనేది మళ్ళీ రిటర్న్లో రాదు. జస్ట్ లైక్ వర్టిబ్రేట్స్. సో అదర్ హయ్యర్ వర్టిబ్రేట్స్ లాగా మళ్ళీ హార్ట్కి వచ్చి బాడీ పార్ట్స్కి వెళ్ళదు. రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్లోకి వెళ్ళినటువంటి బ్లడ్ డైరెక్ట్గా బాడీ టిష్యూస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అటువంటి హార్ట్ని మనము బ్రాంకియా అంటే గిల్స్, సో బ్రాంకియల్ హార్ట్ అని పిలుస్తాం.
అండ్ సేమ్ ఇందాక చెప్పిన దానిలోనే ఇంకొక టర్మ్ కూడా ఉంది, సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అంటాం. సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఇదే, ఒక కంప్లీట్ కార్డియక్ సైకిల్లో బ్లడ్ అనేటువంటిది ఒకటేసారి హార్ట్ హార్ట్ దగ్గరికి వస్తుంది, రెండు సార్లు హార్ట్ దగ్గర రాదు. జస్ట్ వెయిట్, ఐ షో ద డయాగ్రామ్ ఇఫ్ పాసిబుల్. డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇది డబుల్ సర్క్యులేషన్కి ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బాడీలో ఉన్నటువంటి అన్ని టిష్యూస్ నుంచి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేసి, అది వెయిన్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి హార్ట్కి తీసుకెళ్తాయి. హార్ట్కి వెళ్ళినటువంటి ఇంప్యూర్ బ్లడ్, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇమ్మీడియట్గా పల్మనరీ ఆర్టరీస్ ద్వారా లంగ్స్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఎందుకు లంగ్స్కి వెళ్ళాలి? ఫర్ ప్యూరిఫికేషన్. సో ఇక్కడ ప్యూరిఫై అయినటువంటి బ్లడ్ మళ్ళీ పల్మనరీ వెయిన్ ద్వారా మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇగో సెకండ్ టైం హార్ట్కి రావడం అనేది జరుగుతుంది. హార్ట్కి వచ్చినటువంటి బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వెంట్రుకల నుంచి బాడీ పార్ట్స్లోకి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎంటర్ కావడం ఫస్ట్ టైం, ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యి లంగ్స్కి వెళ్ళిపోయింది. లంగ్స్కి వెళ్ళిపోయినాక మళ్ళీ ఆ లంగ్స్ నుంచి అదే బ్లడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ అయ్యి సెకండ్ టైం మళ్ళీ హార్ట్కి వచ్చింది, వచ్చి బాడీ పార్ట్స్లోకి వెళ్ళింది. అంటే సో రెండు సార్లు ఒక కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్ లోపల, కార్డియక్ సైకిల్ లోపల రెండు సార్లు హార్ట్ ద్వారా బ్లడ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. అదే ఫిషెస్లో ఎలా ఉంటుందంటే, హార్ట్కి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ వస్తుంది, అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి గిల్స్ అనుకోండి. సో గిల్స్ నుంచి మళ్ళీ హార్ట్కి రాదు, డైరెక్ట్ టిష్యూస్కి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, అది అర్థం చేసుకోవాలి, గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇది బ్రాంకియల్ హార్ట్ ఎందుకంటే ఓన్లీ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ మాత్రమే సప్లై చేస్తుంది ఫిష్ లోపల బ్లడ్ని. అండ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అని ఎందుకంటామంటే, ఒక కంప్లీట్ కార్డియక్ సైకిల్లో ఒకసారి మాత్రమే బ్లడ్ అనేది హార్ట్కి వస్తుంది. యా, ఓకే. ఓకే, సో సమ్ మోర్ పాయింట్స్ లెట్స్ సి. మామూలుగా ఫిషెస్లో ఎన్ని ఛాంబర్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని గదులు ఉంటాయి? ఫిషెస్లో రెండు ఛాంబర్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఏట్రియం, అనదర్ వన్ ఈజ్ వెంట్రికల్. రిమెంబర్. సో there are five groups of gnathostomes in the vertebrata. So fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals. So fishes లో టూ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి, ఆంఫిబియాలో త్రీ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి, టూ ఏట్రియా, వన్ వెంట్రికిల్. అండ్ దెన్ సారీ, సో దెన్ రెప్టైల్స్లో కూడా యాక్చువల్గా త్రీ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి. సో టూ ఏట్రియా అండ్ వన్ వెంట్రికిల్, బట్ ద వెంట్రికిల్ ఈజ్ స్లైట్లీ డివైడెడ్, ఇన్కంప్లీట్లీ డివైడెడ్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా ఉండదు, కొంచెం వరకే డివైడ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రెషన్ అనమాట ఎవల్యూషన్లో. సో రెప్టైల్స్ హ్యాస్ త్రీ ఛాంబర్స్, టూ ఏట్రియా, వన్ ఇన్కంప్లీట్లీ డివైడెడ్ వెంట్రికిల్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ రెప్టైల్స్, సరీసృపాల్లో. బట్ అదే సేమ్ సరీసృపాల్లో రెప్టైల్స్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే, క్రొకొడైల్స్ విచ్ ఆర్ రెప్టైల్స్ బట్ దే డూ కంటైన్ ఫోర్ ఛాంబర్డ్ హార్ట్. అంటే సో టూ ఏట్రియా, టూ వెంట్రికల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ జస్ట్ లైక్ aves and mammalians. Okay, so then
ఓకే. ఈ పాయింట్ మనకు మళ్ళీ వస్తుంది, అక్కడ చెప్తాను. ఎప్పటి గుర్తుంచుకోండి, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ రిసీవ్స్ impure blood or deoxygenated blood. Okay, so by caval veins or vena cava. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంది మనకి యాక్చువల్గా. సో ఇది రైట్ సైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ బ్లూ కలర్ ఉంటుంది. సో ఇది రెడ్ కలర్ ఉంటుంది. అది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఆ పాయింట్ మీనింగ్ అదే. అండ్ దెన్ యా, సో amphibians and reptiles show incomplete double circulation. Okay, so then the birds and mammals possess four-chambered heart with two atria and two ventricles, and they also exhibit double circulation. ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అదే. సో వీటి లోపల నో మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అందుకే బర్డ్స్ అండ్ మమ్మల్స్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ యానిమల్స్. సో ఈ డబుల్ సర్క్యులేషన్లో సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ద సెండింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ to the body organs or tissues or cells, and sending of impure blood to the lungs is called pulmonary circulation, in simple words. So that is introduction of circulate system. Okay, so I'm stopping here, just wait. Okay, so tomorrow I'm not going to take the class. I have shared the respiration ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. యాక్చువల్గా అది టెస్ట్ పెట్టాలి, నాకు టైం పర్మిట్ చేయక నేను టెస్ట్ తయారు చేయలేకపోయినా. అందుకే మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ గ్రూప్లో పెట్టాను. ఓకే.